Hi, everyone. Thanks, Sunim, for allowing me this opportunity to ask my question. I've been on this journey to discover my purpose and my meaning of my life for a while now, and I've been getting into multiple discussions, reading a lot, hearing a lot on this subject. And lately, I've been asking, does everyone have a purpose? Do I have a purpose? Was I born with a purpose? And I saw a number of your videos, which made me, which helped me make sense of it, which helped me understand that whether we have a purpose or not, it's up to everybody. It's up to every individual. And it's not an objective reality. It's a subjective belief. I don't know if that's what you said, but that's what I heard from those videos. That's what I understood from those videos. So my question today is to ask you about your personal purpose. Do you believe that you have a purpose? And if so, then do you believe that it was something that was given to you, that came to you predefined, conceived by nature, by God? Or is that something that you have found along the way? And how did you find it? How did you find your personal purpose, if you do believe in having one? And given that we are in a Dharma talk, one of the meanings of Dharma or interpretations of Dharma is one's purpose as well. So I'm just curious to know your subjective belief and perspective, given all the experiences that you have had so far. Does that make sense? I think I asked too many questions in one. 산에 있는 노루나 사슴이 태어났었고 그냥 살아가고 있을까요? 어떤 목표의식을 갖고 어떤 목적을 갖고 태어났고 목적을 갖고 살아갈 것 같습니까? Do you think the deers in the forest or in the mountains, do you think they're born with a purpose, or do they just live as they're born? I don't know. I don't know. I haven't lived the life of that creature, so I don't know what it's like. I don't know whether they have a purpose or not. I can't communicate with them, so I don't know if I ask them, what would they say? 제가 자란 이 전통 사회에서는 인간이 태어날 때 어떤 사명을 갖고 운명을 갖고 태어난다, 이렇게 우리는 배우고 믿었습니다. So the traditional belief of the society that I was born in believes that, we are born with a certain destiny. 신이 어떤 내 운명을 결정하고 있다, 이런 주장도 있고요. And there are assertions by other traditions that says God has dictated a certain purpose or destiny for you at birth. 그래서 저 하늘에 가면 운명부가 있어서 거기에 내가 어떻게 살아갈 건지가 기록이 돼 있다, 이런 얘기를 들었습니다. And I heard tales of a huge book up in heaven somewhere that records the purpose and the life of all individuals. 또 인도에서는 내가 전생에 지은 그런 삶, 전생에 살았던 삶의 그 결과로 이 생에는 이렇게 살도록 정해져 있다, 이렇게 전해 내려오고 있습니다. And in India, the traditional belief has it that what you have done in your previous lifetime shapes your current lifetime. 그래서 사람들은 내가 전생에 뭐 했지? 이렇게 전생을 궁금해합니다. So people are naturally very curious about what they did in their previous lifetime. 또 저 하늘나라의 그 명부의 운명론의 그 명부에는 어떻게 적혀 있을까, 이렇게 궁금해하기도 합니다. And of course, others are curious what the heavenly book says about their life and destiny. 또 우리의 전통사회에서는 태어나는 연, 월, 일, 시, 이 네 가지에 의해서 운명이 정해진다는 그런 이론도 있습니다. And another traditional belief that we encounter in Korea is that the date, hour, minute, time, the birth of your birth dictates your destiny.
그래서 이 네 가지 연월 일시 몇 년도 몇 월 며칠 몇 시 이 네 가지에서 운명이 정해져 있다 해서 그걸 뽑아가지고 이렇게 전문가에게 물으면 너는 운명이 어떻다. 누구와 어떻게 결혼해야 된다. 이런 여러 가지 이론이 있습니다. So depending on the year and the date and the time you were born, you go ask a fortune teller, an expert, and he or she will kind of guide you on what kind of life you should have and you should even marry. 그래서 이 사주를 보는 곳이 아주 한국에는 많고요. 또 많은 사람들이 살다가 인생이 고달프면 그 사주를 어떻게 돼 있는지 사주를 보는 그런 일이 많습니다. So therefore, there's a lot of places that actually tells fortune in this fashion, and people, when they encounter frustration and difficulties in their life, go to these fortune tellers to get guidance. 네. 이러한 것은 공통점이 바로 운명은 정해져 있다는 것입니다. The common thread that runs through all these different traditional beliefs is that destiny is predetermined. 저는 어릴 때부터 이런 전통 문화에서 자랐기 때문에 점쟁이가 무당에 와서 점을 친다, 구슬한다 할 때 그 사람들이 그걸 어떻게 맞출까 이런 것이 매우 궁금해서 물어보기도 하고 또 연구도 해봤습니다. Because I lived growing up with these traditional beliefs, I was very curious as a child whenever I encounter a fortune teller or other similar, then how would they know? 그러나 그것이 만약에 운명이 정해져 있다면 이 세상에 사는 많은 사람들의 삶은 너무나 불공평하고 불평등합니다. But if it's true that your fate is predetermined, then a lot of people's lives around the world we witness here today are very unfair. 옛날에 로카스트로 태어나거나 하인으로 태어나거나 여자로 태어나면 많은 차별을 받았습니다. 그런데 이것을 이 전통에서는 전생에 죄를 많이 지어서 여자로 태어났다, 종으로 태어났다, 전생에 나쁜 짓을 많이 해서 이렇게 태어났다고 가르칩니다. So in olden days, if you're born into a low caste or a servant or slave or even a woman, they taught you that you did something bad in your previous lifetime to be born in such a fashion. 근데 이것은 잘 살펴보면 남녀 차별을 합리화하는 거고 신분 차별을 합리화하는 겁니다. But if you really look at the logic behind such beliefs or such teaching is that they're trying to rationalize gender discrimination. They're trying to rationalize caste discrimination. 즉 기득권을 유지하기 위한 하나의 이론이나 믿음이다 이렇게 말할 수 있습니다. Basically, it's either a set of theories or a set of beliefs designed to maintain and sustain the current power structure. 한국 불교는 이러한 전생론, 사주팔자론 이런 것을 대부분 받아들이고 있고 스님들이 주로 그걸 오히려 봐주고 사주를 봐주고 전생을 얘기해주고 이런 역할을 하고 있습니다. So in general, South Korea's Korean Buddhist practices or culture actually welcomes or accepts these traditional beliefs, and you see Buddhist monks actually telling fortune or giving guidance along these lines. 저는 이거에 대해서 현실에 맞지 않다 해서 많은 의문을 가지고 왜 부다가 부처님이 이런 가르침을 줬을까? 그러면 부처님의 가르침이 올바르지 않다 이런 생각까지 했습니다. So, I had huge curiosities about whether these beliefs or these teachings were correct, and also why would Buddha actually teach in such a way? If he did so, then is this teaching really truth? 그래서 저는 불교에 실망하고 불교를 떠날까 하는 생각까지도 했습니다. So at one time, I was so disappointed in Buddhism that I almost felt like I should be leaving. 그래서 저는 부처님의 일생을 다시 보고
경전을 다시 살펴봤습니다. That's why I took it upon myself to really re-examine the actual life that Buddha led and reread the original sutras. 그런데 부처님은 2600년 전에 이미 이 세 가지 운명론을 부정한 말씀을 하셨습니다. Then I found out that 2600 years ago, Buddha actually denied all these predestination. 인간의 운명은 인간의 삶은 운명지어져 있지 않다는 거죠. He basically declared that one's destiny is not predetermined. 그러니까 우리가 부다의 가르침과 오늘 우리가 배우는 불교와는 많은 상반된 것이 있는 것이 발견되었습니다. So I found out that the cultural Buddhism that we experience and teach today were in a lot of its respects, not aligned with Buddha's original teaching. 결국은 부다의 가르침이 긴 세월을 내려오면서 특히 봉건사회, 왕조사회에서 이 기득권을 옹호하고 합리화하는 쪽으로 경전이 바뀌고 교리가 변경이 됐다 하는 것을 발견하게 된 것입니다. So what I discovered and came to a conclusion on is that over 2600 years ago, since its birth, as Buddhism evolved as a cultural artifact, that evolved in such a way to kind of buttress the power structure of monarchy or feudalism that it actually lived through. So it became a tool of the politics. 그런 데서 저는 불교의 부다의 본래 가르침으로 돌아가자 이러는 이제 활동을 시작하게 된 것입니다. And that's what motivated me to start going back to the actual teachings of the Buddha. 네, 그것은 단순히 과거로 돌아가자는 근본주의가 아니고 원리주의가 아니고 그 가르침이 지금 우리의 문제를 푸는데 가장 큰 도움이 된다는 그런 관점이었습니다. So I wasn't trying to be a Buddhism fundamentalist per se. My question was, okay, how do we take the teachings of the Buddha but apply it to the problems we face in today's world? 저는 인간이 태어날 때 어떤 운명을 갖고 태어났다고 생각하지 않습니다. So I don't believe that any individuals today are born with a predetermined destiny. 그냥 태어났을 뿐입니다. We are just born. 어떤 이유를 갖고 목적의식을 갖고 태어난 건 아니다는 것. And there's no reason or there's no purpose to our being born. 태어났으니까 살아야 합니다. But since we are born, we have to live. 뭐 어떻게 살 것인가 하는 문제입니다. And the question becomes how. 왜 사느냐가 아니라 어떻게 살 것이냐는 문제. So it's not a why should I live, it's how should I live. 네. 저는 괴롭지 않게 살아야 된다고 생각합니다. And the answer is we should live without suffering. 뭐 나는 괴롭게 살고 싶다 하면 괴롭게 살아도 됩니다. Of course, if you choose to live and suffer, then you can do so. 그러나 대부분의 사람들은 괴롭지 않게 살고 싶어 합니다. But most people want to live a life free from suffering. 그런데 결과는 계속 괴롭게 살아갑니다. But unfortunately, the consequences is that the result is that we all live life of suffering. 왜 괴롭게 살아갈까 하는 문제. And then question becomes, why do we continue living a life filled with suffering? 그것은 알지 못하기 때문이다. That's because we do not know. 쥐가 쥐약을 먹듯이 물고기가 낚싯밥을 물듯이 자기는 잘한다고 했지만은 그것이 쥐약이 든 줄을 모르고 낚싯밥인 줄 모르고 결국은 좋게 가려고 간 것이 결과적으로 나쁜 결과를 빚게 됐다는 거죠. Just like a rat eats a rat poison, thinking it's a tasty morsel of food, or fish bites into a hook, thinking it's a tasty worm, we engage in activities without knowing that actually causes us suffering. 그렇기 때문에 쥐약이 든 줄을 알고 낚싯밥인 줄 안다면 우리는
자신이 원하는 것과 반대되는 그런 삶에서 벗어날 수가 있다는 거예요. So if we recognize rat poison as rat poison or recognize a bait as hook, then we can actually live a life that we want to. 이것을 우리가 자신의 무지, 어리석음을 깨우친다, 깨닫는다 이렇게 표현하는 겁니다. So we use the expression waking up from our own ignorance. 어리석음을 깨우치고 밝은 지혜를 갖게 된다면 내가 괴로움 없이 살고 싶으면 괴로움 없이 살 수 있다는 겁니다. So if we wake up from our own ignorance and attain a bright wisdom, then we can live a life without suffering that we want. 부다 가르침의 목표는 괴로움 없이 삶을 사는 겁니다. So the objective of Buddha's teaching is to live a life without suffering. 이것을 괴로움이 사라진, 괴로움이 소멸된이라는 발리어의 니빠나의 뜻입니다. And that's the definition of the nibbana from the Pali language, a state where suffering has disappeared. 그런데 그 안에서 무엇을 할 것인가 하는 것은 자기의 선택입니다. But what you do inside that framework is your choice. 저는 제가 이 길을 선택하게 된 데는 많은 영향이 있었습니다. And there were a lot of influences and factors that led to me choosing my current life. 저희 스승은 제가 부처님의 바른 법을 미래에 계승해야 된다 하는 그런 법의 계승적인 것을 강조했습니다. So my teacher wanted me to actually inherit the dogmatic mantle of the rightful teaching of the Buddha for future generations. So he was really focused on that. 그래서 나에게 많은 사명감을 주었습니다. And he gave me a lot of kind of a mission based on that. 저는 그 영향도 받았습니다. So that was an influence on my choice. 또 한국에서 태어나서 한국의 일제 식민지 지배도 받고 전쟁도 하고 지금도 갈등을 겪고 있기 때문에 이런 한국 사회가 더 이상 남의 지배를 받지 않고 그리고 전쟁을 다시 하지 않고 평화롭게 통일된 나라를 이뤘으면 좋겠다. 한국 사람으로서 그런 소망을 가지고 있습니다. Then, of course, being born in Korea, who had just experienced a devastating war and was previously also colonized, so it was natural that I also wanted to desire to live in a peninsula in a land, that would not suffer, that would be peaceful, that would not suffer further violence. 그래서 저는 평화운동을 하는 것입니다. That's why I engage in peace action. 또 기후위기를 보면서 우리가 소비를 전략해야 된다. 이런 의미에서 쓰레기 제로 운동, 이런 환경운동을 하고 있습니다. And I also engage in environmental movements and actions, looking at the climate crisis, looking that we have to really change our cultural consumption. That's kind of driving my actions in those areas. 저는 어릴 때 식량 부족으로 굉장히 배고픔을 겪고 자랐습니다. 그렇기 때문에 적어도 이 세상에 태어난 사람이라면 체제나 이념, 종교에 관계없이 배고픔은 면해야 된다. 병들면 치료받아야 된다. 적어도 초등학교는 다녀야 된다. 이런 생각을 하게 됐습니다. Since I experienced starvation and famine when I was little growing up in South Korea that was poor at that point, that led me to think that growing up that, no matter where you're born or what regime and politics you live under, if you're hungry, you should be fed. And if you're sick, you should be treated. And you should at least get an elementary level of education. 저는 성경을 보면서 예수님이 천국 가는 문을 6가지로 말한 것에 대해서 매우 동의를 했습니다. So reading the Bibles, when Jesus said there are 6 ways to get to heaven, I had to fully agree with his teachings. 첫째, 목마른 자에게 물을 줬느냐.
It said, did you share your water with the thirsty? 배고픈 자에게 먹을 걸 줬느냐? Did you feed the hungry? 헐벗은 자에게 옷을 줬느냐? Did you share your clothing to the naked? 이 병든 자에게 약을 줬느냐? Did you give medicine to the sick? 나그네 된 자를 영접했느냐? Did you welcome a stranger or vagrant into your household? 감옥에 갇힌 자를 면회했느냐? Did you go comfort those in prison? 이 6가지는 인간 삶에서 가장 생존에 대한 기본적인 고통이라고 볼 수 있습니다. I think these are the basic kind of foundational suffering that threatens a person's survival. 그것을 우리가 그런 행위를 도왔다면 종교가 달라도 천국에 갈 것이고 그렇게 행하지 않다면 기독교를 믿어도 천국에 가지 못한다는 얘기예요. So I think that teaches us that no matter what your religion is, what your beliefs are, if you engage in these humane actions, then you'll go to heaven. And even though you might be Christian, but if you did not engage in these actions, then you would not. 그것은 비록 예수님이 하신 말씀이라도 그것은 이치에 맞고 합리적이고 저는 부처님의 가르침과 일치한다 이렇게 생각합니다. So even though this was said by Jesus, taught by Jesus, I think it's in line with what Buddha would have taught as well. 아까도 말씀드렸다시피 불교라는 이름을 갖고 있으면서 붓다의 가르침과 관계없는 가르침을 현실에서 하듯이 기독교인도 예수를 얘기하면서 예수의 가르침과는 관계없는 종교 활동을 하고 있지 않나 이렇게 생각합니다. I think Buddhism as an institution, as I said previously, are engaged in actions and teachings that has nothing to do with Buddha's teachings. So I think Christianity as an institution, is doing something similar in engaging in teaching and propagating teachings that has nothing to do with Jesus, what Jesus actually taught. 그래서 저는 이런 절대빈곤 퇴치, 생존권을 위협하는 것을 지원하는 것은 정치나 종교, 이념 이런 거에 관계없이 가장 열악한 곳에 가장 우선적으로 지원해야 된다. 그렇기 때문에 곳곳에 구호 활동을 하는 것입니다. So the reason I'm engaged in humanitarian work throughout the world is that because it's based on my belief that it doesn't matter what your belief is, what the political system is, what tradition you live under, if you are suffering and your very survival is being threatened, we should do everything we can to defeat absolute poverty. 그래서 제가 하는 일은 첫째, 괴로운 사람을 괴로움 없도록 이끄는 이러한 담마 토크와 그리고 평화운동, 환경운동, 그리고 고활동 이런 것들을 남이 보면 어떤 사명을 갖고 하는 것 같지만은 저는 이것이 내 삶에 그렇게 사는 게 내 삶에 만족을 가져오고 자존을 가져오기 때문에 저는 그것을 선택했고 그렇게 살아가고 있습니다. So, the things I just explained what I engage in terms of Dharma talk and trying to, teach people to live without suffering, the humanitarian works I'm doing, the different kind of environmental work, the peace movement I'm engaged in. When people look at what I do, they think I'm doing it out of a sense of some kind of destiny or purpose. But I'm actually doing it because it satisfies me. It pleases me to be engaged in these actions. 그러나 저는 이렇게 살지 않는 사람을 잘못됐다든지 나쁘다든지 말하지 않습니다. And at the same time, I don't criticize anybody else who does not live the way I do. 그들의 삶은 또 그들이 선택해서 살아가는 거니까요. Because they're living based on their choices. 그러나 저는 제 경험에 기초하고 그리고 부처님의 가르침에 근거해서 볼 때 이런 방향으로 살아가는 것이 그래도 가장 괴로움이 없고 시간이 지나도 후회가 적은 그런 삶이 아닌가 생각합니다. But based on what I know about Buddha's teaching and based on my own experiences,
I believe the way I choose to live my life is the most sustainable, at least to me, and the one that leads to the least amount of suffering and regret. 그래서 저는 주위에 이렇게 사는 것이 좋다 이렇게 적극적으로 말하고 있습니다. So that's why I tell people that this way of living is good. 그러나 이렇게 살아야 된다 이렇게 말하지는 않습니다. But at the same time, I don't tell them that you should live this way. 저는 채식을 하면 좋다 이렇게 말하지 육식하면 안 된다 이렇게 말하지는 않습니다. Because I tell people that it's good to be a vegan, but never, at the same time, I don't tell people that you should not eat meat. 예, 얘기가 좀 길었는데 더 물을 거 있으면 물었어요. Sorry for the lengthy response. Please go ahead if you have any follow-up questions. Thank you so much for sharing all that background with us, Sunim. I really appreciate it. Just to summarize for me in one word, if I had to ask you, do you have a purpose or not? Is your answer no, I don't have a purpose? 저는 이렇게 살아간다고 얘기하지 않습니까? I told you that I live this way. 그러나 이게 이루어지지 않아도 상관없습니다. But it doesn't really matter if all my objectives doesn't come true. 다만 그렇게 살아갈 뿐이에요. Because all I'm doing is just choosing to live this way. Thank you. So let's go back to our questioner. Do you want to provide any comments? Thanks, Sunim. Thanks once again for giving the opportunity to ask my question. I think you gave a lot of in-depth insights and background to answer my question. I really appreciate that. Honestly speaking, I'm still a little bit lost and confused, and I'll be going back to the recording and listening to your response a couple of times before the penny might drop. So yeah, I'm leaving with some question marks still. I'm still confused why you didn't answer my question with a yes or no to say, yes, I have a purpose, or no, I don't believe in having one. You gave a lot of context, but you didn't really give me a straight answer. And I need to understand and go to the depth of it to realize why. So yeah, the questioning continues for me, for now at least. Thank you. 이 세계 많은 사람들은 종교적인 어떤 이념적인 것으로 사명을 받고 태어났고 운명적으로 자기는 일을 해야 된다. 이런 사람도 있습니다. 그 사람들에게는 운명이 있는 거예요. 그렇기 때문에 그걸 아니다 하고 단정적으로 말해서는 안 됩니다. So there are a lot of people in this world based on ideology or religious beliefs who believe they're born with a certain purpose, who believe they have a predestination to do something. So that's why it's important for us not to deny their beliefs,